All right. Well, good morning, everyone. Good morning, parents. It's great to see you connected. Welcome to our January Coffee with the Principal meeting. And we have Ms. Martinez, our wonderful counselor, on the line, and she's going to translate for us this morning. Ms. Martinez? Oh, okay. No, sorry about that. Hola, padres. Les damos la bienvenida a nuestra junta de enero con nuestra directora, Ms. Puente. Yo soy Ms. Martínez, soy la consejera y estaré asistiendo a Ms. Puente en la traducción de esta presentación. All right, so we just want to start by saying thank you again. We cannot say thank you enough for everything that you're doing at home to help us with this challenging year. We appreciate your support. Your support is so important for your child's success. So we love to see you in these meetings, and we love to hear your phone calls and your communication on Class Dojo. We just appreciate all that you are doing. Queremos agradecerles a todos por su continuo apoyo. No podríamos tener un año escolar exitoso sin el arduo trabajo de ustedes que hacen en casa con sus hijos. Y les agradecemos por todo su apoyo. All right, and also this morning we are very fortunate to have a special guest. We have our board trustee, Trustee Hernandez, here with us. She's on the call, and she actually stopped by our campus this morning so that she was able to see how things are working here at Rucker. And so we want to thank Trustee Hernandez for her service and for her support. January is school board month, so we're wishing her a happy school board month. Thank you for being here, Trustee Hernandez. Tenemos con nosotros una invitada especial, es la fideicomisaria Ms. Hernández. Ella pertenece al directivo de nuestro distrito escolar Houston. Ella nos hizo una visita esta mañana. También le queremos felicitar porque el mes de enero es cuando celebramos al directivo escolar del distrito Houston. All right, so this is our agenda for today's meeting. We will start with celebrations. We have some announcements and reminders. We would like to talk to you about attendance, promotion standards, reminders about weekly participation and our packet pickups. Then we'll discuss January assessments, how you can help at home, more reminders, resources, and upcoming events. And then we do have some special presenters as well. We have Ms. Tuesta from the Family and Community Engagement Department to support us in a presentation. And then we will turn it over to Ms. Monroy and Ms. Vasquez, our Rucker Head Start staff. Padres, como pueden ver, aquí está la agenda de la Junta del día de hoy. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Haremos todo lo posible para actuar con rapidez y respetar su tiempo. Al final de la presentación tenemos algunos invitados que van a presentar. Será Ms. Tuesta, ella pertenece al departamento FACE, y también Ms. Monroy y Ms. Vázquez, y ellas pertenecen al Rucker Head Start. All right, so to start us off with celebrations, every month we like to celebrate a teacher and staff member who's gone above and beyond. So in January, we're celebrating Miss Austin, our 5th grade math teacher, and we're also celebrating Miss Garcia, our administrative assistant. Este mes estamos celebrando al maestro y empleado del mes de enero. Le queremos dar las felicitaciones a la maestra Miss Austin, ella es maestra de 5º grado, y también felicitamos a Miss García, ella es la asistente administrativa. All right, and we're celebrating those MyOn Winter Contest winners. So thank you for encouraging your students to read on MyOn on a daily basis, and especially over the winter break. So our students whose names are on the screen, Abel, Jason, Aria, Ivani, Danya, Jose, and Evelyn, they were the top readers for their grade levels. And so we had prizes for them last week. If you haven't picked up your prize, you can stop by, just give us a call and we'll bring it out to you. Congratulations. Aquí tenemos a los ganadores del concurso de invierno de MyOn. Tenemos a los estudiantes que pueden ver en la pantalla sus nombres, que son Abel, Jason,
Aria, Ivani, Dania, José y Evelyn. Ellos tuvieron el mayor puntuaje de minutos de lectura. Ellos estarán recibiendo un reconocimiento. All right, and we're also celebrating our Imagine Learning winners from the winter contest. So these boys and girls were the top students in their grade levels for usage of Imagine Language and Imagine Math. These resources that we have in the district are very important to help your child continue to succeed. So we want to thank you and congratulate you for being the top students. Aquí tenemos los ganadores del concurso de invierno de Imagine Learning de matemática y de lenguaje. Como pueden ver los nombres de los estudiantes, ellos también obtuvieron el mayor puntuaje de minutos al haber usado estos programas. Ellos podrán venir a la escuela a recibir su premio. All right, then we have a couple of announcements about our extracurricular activities. So we are offering our after-school choir rehearsals this year. However, based on district guidelines, they're currently on hold. So at this time, we will not have any choir rehearsal until further notice. And then we've kicked off our UIL. And our UIL practices are held virtually. Ms. DeSelle is our UIL coordinator. So if you have a child in 2nd through 5th grade, hopefully you've been able to get with her about participation. But if not, please reach out to Ms. DeSelle to let her know that you're interested in having your child participate. And these ladies, we have their email addresses on the screen, and you can also reach both of them with the school phone number. Okay, aquí pueden ver. Estos son unos folletos con información de actividades que estamos teniendo en Rucker. Primero pueden ver el del coro de la escuela, que por el momento están cancelados los ensayos con la señora Shapi. Se les dejará saber cuando ya ingresemos otra vez de nuevo con los ensayos del coro de la escuela. También tenemos este otro programa que se llama UIL y esto significa o es la Liga Interescolar Universitaria y lo dirige Ms. Deseo, es una maestra de nuestra escuela y todos los ensayos, las prácticas serán virtuales. Para más información puede comunicarse con Ms. Deseo. All right, and we want to thank you parents for attending the very important STAR parent virtual meetings that we've been having over the past couple of weeks. If you happen to miss the meeting, we did record all 3 of them and you can find those recordings linked on Class Dojo. Okay, les queremos agradecer a ustedes padres por su asistencia de las juntas que tuvimos muy importantes con información del examen STAR. Y si usted no pudo participar en estas juntas, puede ver los videos, los hemos grabado y están disponibles en Class Dojo y en YouTube. All right, we wanted to remind everyone about the promotion standards. So this year, students are required to meet the state requirement of overall yearly average, which means they have to have a 70 or above in reading, language arts, math, and science or social studies. And students also have to have sufficient attendance, which means they're present in 90% of the classes. Okay. Les queremos recordar los estándares de promoción. Los estudiantes deben cumplir con el requisito estatal de un promedio anual general de 70 o más y el requisito local de un promedio de 70 o más en 4 cursos básicos, que son lectura, artes del lenguaje, matemáticas y ciencias o estudios sociales. También deben tener suficiente asistencia. La meta es de asistir al 90% de las reuniones de clase. All right, so regarding attendance, it is something that we continue to emphasize with all of our parents because it is important that students attend all of the classes, whether they're here in person or at home virtually, in order to make sure that they stay on top of everything that the teachers have been teaching. And attendance matters as early as kindergarten or even pre-K. And we want to ensure that your child is in attendance regularly, not only so that they can receive all the important information that the teachers have, but also because it's a good life habit that will help them do well after middle school, after high school, when they move on to college or they start their jobs and careers, they will do well having good attendance. And so we do recommend that your children have regular bedtime routines that you set a time such as 8 p.m.
that students are always asleep by, and you remove any distractions, take their phones, take the TV away so that they are having a restful night. Try not to schedule medical and dental appointments during the school day. And then don't let your child miss school unless they're very sick. So of course, with COVID, we have to be sure that students do not come to school with any COVID symptoms. However, if students are experiencing those symptoms, they can stay home and connect virtually. So please make sure your child is taking advantage of that option. And then also it's recommended that we as adults set examples for our children of that great attendance when we have obligations or we have jobs and careers. And then finally, please turn to us if you need any support. We do have wonderful support personnel here, such as Ms. Martinez, our counselor, Ms. Perez, our wraparound specialist. If you need any support with attendance, just reach out to us. We're here to help you. Ok, aquí les compartimos la importancia de la asistencia. Es bien importante que los estudiantes estén asistiendo a clases si están viniendo en persona o virtualmente. Les invitamos a que les concedan una rutina a sus hijos en casa, que se haga un hábito. Por ejemplo, ellos pueden descansar o irse a dormir a las 8, una hora buena para que ellos puedan tener su descanso. También les invitamos o les aconsejamos a que les quiten todos los electrónicos para que ellos puedan descansar y no haya interrupciones. También les invitamos a que hagan las citas de dentista o médicas después de clase, una vez que se haya terminado el día escolar, para que ellos puedan tener un mejor rendimiento. También les invitamos a que no permitan que sus hijos se queden en casa sin tener una buena razón, a lo menos que estén enfermos, especialmente ahorita que estamos pasando por una pandemia. Si tienen síntomas, entonces se entiende, no deben de asistir a la escuela, pero si están sanos, mándenlos a la escuela. Les invitamos a que sean ejemplos para sus hijos, que nosotros como adultos cumplamos con nuestros deberes para que ellos aprendan por ese medio, nosotros siendo modelos para ellos. Si necesitan asistencia o apoyo con la asistencia de sus hijos en la escuela, por favor, llame a la escuela. Yo estoy en la mejor disposición de apoyar, yo soy la consejera. También puede hablar con Ms. Puente, con algún otro personal de nuestra escuela, incluyendo a Ms. Pérez. Ella es la wraparound specialist y les podemos ayudar. All right. Not only does poor attendance affect your child's performance in learning in school, but it also impacts our school budget. And so you can see some of our attendance rates here. And our attendance rate, the average daily attendance is 95%. Our goal is 98%. So our attendance is very low for this school year, and we have lost about $33,000 for next school year because of the attendance this year. And whenever we lose that funding, that can impact the amount of resources, the number of teachers that we have here at school. And so we do ask for your support with attendance for this reason as well. Okay. Aquí pueden ver las tasas de asistencia y financiación. Como pueden ver, afecta cuando nuestros estudiantes no vienen a la escuela. La escuela pierde cierto dinero que podemos calificar si tuviéramos la asistencia de los niños. Entonces, la meta, nuestro objetivo es tener un 98% de asistentes de nuestros estudiantes aquí en la escuela todos los días. Y hemos tenido algunas bajas, pero les pedimos de su apoyo para que juntos podamos trabajar y tener a sus hijos aquí en la escuela o virtualmente que se estén presentando. All right, we wanted to also remind you of the weekly participation rubrics that we've put out. So students have an opportunity to earn a 100 for use of digital resources if the students complete MyOn or Learning A to Z for 150 minutes throughout the week, which is about 30 minutes each day. Imagine Language and Literacy for the same, about 30 minutes each day. And if they are in Imagine Math, and pass at least one lesson per day or 5 lessons for the week. So we're fortunate in HISD to have these wonderful resources that help our students learn during their asynchronous time. So please help to support us with student participation. Okay. Aquí podemos ver la manera que sus hijos pueden obtener calificación por su participación en clase. Nos vamos a enfocar con el 100 porque eso es lo que queremos, que nuestros estudiantes reciban un 100.
Entonces, ellos pueden obtener un 100 si usan MyOn o Learning A through Z por 150 minutos por semana, que viene siendo como 30 minutos. Si ellos cumplen con ese requisito, reciben un 100 de calificación en participación. También si ellos usan Imagine Language Literacy, también por 150 minutos, que son 30 minutos, que son aproximadamente 30 minutos por semana, ellos pueden recibir un 100. Y por último está Imagine Math. Si ellos pasan 5 o más lecciones, recibirán su 100. All right, and then for synchronous lessons, students also have an opportunity to earn a 100 here for following this criteria, which is that they have their camera on for all their lessons throughout the week, that they respectfully contribute and respond whenever the teachers call on them, that they're prepared. They have all their materials, they're dressed appropriately, their devices are charged, and the students are punctual or on time for all of their lessons and classes. So if you're at home with your child and your child's learning at home, please check in on them to make sure that they're following all of these procedures. Okay. Aquí podemos ver en esta pantalla, podemos ver la rúbrica de participación del estudiante. Entonces, para sacar un 100, necesitamos que los estudiantes tengan encendida la cámara durante todas las lecciones de la semana. También pueden obtener un 100 si son respetuosos y contribuyen y responden, en otras palabras, si están participando con su maestra durante todas las lecciones por semana. Es importante que ellos estén preparados, y si lo hacen teniendo sus materiales, si están vestidos adecuadamente como si fueran a venir a la escuela, y tienen sus dispositivos cargados, su batería están cargadas por todas las lecciones durante la semana, ellos pueden recibir un 100. La puntualidad también es importante. Si los estudiantes llegan a tiempo y se quedan durante todas las lecciones, pueden recibir una calificación de 100. Y estos son para nuestros estudiantes que están participando virtualmente. All right, we also wanted to make sure everyone is aware that every couple of weeks we have a mandatory packet pickup for our virtual students in 3rd through 5th grade. These are our resources that students will need to use at home, the paper packets and resources, so that they can follow along with the teachers at school. And so the most recent pickup date is today. So if you can, please make sure that you come by today between 7:30 and 4 o'clock to pick up your packets, and then save the date for January 29th. That will be the next day that we ask you to come by to pick up these resources. And this will happen again every 2 weeks. So please make sure if you have a virtual student that you in 3rd through 5th grade that you're coming by for these important packets. If your child is attending school in person, you don't need to come by because the teachers will deliver them in the classrooms. Okay. Aquí pueden ver la información sobre la recogida de paquetes, los materiales que los estudiantes van a estar recibiendo. Como pueden ver, hoy viernes pueden venir de entre 7:30 y 4 para recibir los paquetes, y estos son para los estudiantes que están en casa recibiendo instrucción virtual. Si sus hijos asisten aquí a la escuela y están en persona, ellos estarán recibiendo su paquete de su maestra. Y continuaremos la recogida de paquetes cada 2 semanas. Y esto es para los estudiantes de grado del 3 al 5. All right, and in our parent meetings for STAR, we have been announcing the very important STAR testing dates for this school year. So we want to make sure that you save these dates. This is the state of Texas test that all students in Texas will take in 3rd, 4th, and 5th grades. Aquí pueden ver un calendario con las fechas del examen STAR. Lo hemos estado repasando en las juntas que tuvimos con nuestros padres, y les volvemos a recordar. El examen es para los estudiantes de grado 3, 4 y 5. Para matemáticas, ahí pueden ver la fecha. Perdón, es mayo 11 para matemáticas, y para lectura mayo 12. Las evaluaciones serán en persona.
All right, and then coming up starting next week and the week after, we will have our DLA testing dates. These assessments, we're also requesting that these are completed in person, just like the STAR test will be in person. So please save these important dates. Feel free to take a picture and make sure that your child gets a good night's sleep and is ready to do well on these tests. Aquí pueden ver las fechas de la prueba, que son pruebas prácticas de STAR, que los estudiantes van a tomar aquí en la escuela. Pueden ver que es el 26 y 27 para tercero y cuarto, y para quinto grado el repaso será el 19 de enero y el examen de matemáticas será el 21 de enero y el de lectura el 22. A menos que muestren síntomas o estén expuestos a COVID, se les va a solicitar a todos los estudiantes que realicen la prueba en persona. All right, and then also our first and second graders will be testing. Their tests are called snapshots, and so those are happening next week as well. Please make sure your child is present. And for our first and second graders, we are not requesting our virtual students to come in person. So our first and second grade virtual students can remain virtual for the tests. Ok, aquí tenemos información de algunos exámenes que van a estar tomando los estudiantes de primero y segundo grado. Son pruebas snapshot, son pruebas instantáneas, y será el 21, 22 y 20 de enero para la escritura. Para los estudiantes de primero y segundo, si son virtual, a ellos no se les estará pidiendo que vengan aquí a la escuela para tomar el examen. Lo podrán hacer desde su casa, si son virtual. Also coming up in February, we will be passing out these progress reports to students. These are a different kind of progress report than we're used to, but this will have all the student assessment data so that you can see how your child has been doing on all of your tests. We encourage you very strongly to make sure that you're aware of how your child is doing on all of the tests and assessments that they take throughout the year. So we want to provide you this information, and we invite you to have phone or virtual conferences with teachers about your child's progress. ¿Cómo está el progreso de su hijo o hija aquí en la escuela? Usted se va a dar por enterado porque le vamos a estar dando un reporte del progreso con la información de los exámenes que ellos están tomando en la escuela o virtualmente. También va a poder ver la meta de cada estudiante, la meta que ellos tienen para los exámenes. Se puede comunicar con el maestro o la maestra de su hijo para recibir más información y también para aprender cómo puede apoyarle en casa. All right, and then some suggestions for helping your child at home. Please make sure for reading and writing purposes that your child is reading each and every night. So again, we have lots of resources for that. We have Reading A to Z, Learning A to Z, and we have MyOn. So make sure that your child is logging on to those programs, as well as Imagine Learning and using all the resources in Clever. Some classes are using News ELA, but encourage your child to log on to Clever and read for at least 30 minutes each evening. Tenemos unas sugerencias de cómo usted puede ayudar a su hijo o hija en casa con lectura y escritura. Primero queremos que se asegure que su hijo está leyendo cada noche en casa. También puede estar usando sus estrategias y muy importante, que ellos visiten Clever para que puedan tener acceso a los programas que ellos usan como MyOn y Reading A through Z, y les recomendamos que lean por lo menos 30 minutos diarios. All right, and for math, we encourage you to have your child practice their addition, subtraction, and multiplication facts so that students can do those very quickly, and also to log into Imagine Math each day, again, for about 30 minutes or to pass at least one lesson. And then students have activities in the hub to be completing as well. Aquí tenemos algunas recomendaciones para ustedes para que sus hijos puedan estar practicando las matemáticas. Queremos que practiquen las sumas, las restas, las multiplicaciones y que inicien sesiones en Imagine Math. También queremos que hagan las actividades del Hub para que ellos puedan estar practicando a diario su matemáticas.
All right. Also, now is the time if you would like to update your student learning commitment for the next cycle, cycle 4. Cycle 4 will begin on February 1st. So if you are wanting to change your child from in-person to virtual or from virtual to in-person, you would want to log into HISD Connect to the parent portal and to the forms section to make the change between now and Monday, January 18th. That way we can plan accordingly for the numbers of students that we will have in person. You only need to do this if you're wanting to change the in-person or virtual. If you want it to stay the same, you don't need to do anything. And of course, if you have any trouble with making the selection online, please call the school and we can make the change for you. Okay. Les queremos compartir las fechas siguientes. Si usted desea cambiar qué es el compromiso de aprendizaje del estudiante para el ciclo 4, lo puede hacer. Inició el 11 de enero y tiene hasta el lunes 18 de enero. Y esto es para los padres que quieren cambiar el módulo de instrucción de su hijo. O si su hijo es virtual y usted quiere que sea ahora presencial, es el tiempo para hacer ese cambio, o viceversa, si quiere cambiarlo de persona a virtual. Si necesita asistencia, puede llamar a la escuela, le podremos asistir, pero no olvide que tiene hasta el 18 de enero para hacer este cambio. All right, we also wanted to make you aware that TEA, which is the Texas Education Agency, they have given schools the option of canceling remote learning if students have failing grades or excessive absences. So for some of our students who are currently learning virtually at home, they are not doing as well as we would like for them to do. They have failing grades or they're frequently absent. We will be sending notification that we're canceling remote learning and we will ask those students to start coming in person. Les avisamos sobre la cancelación de aprendizaje remoto o virtual. TEA, el Estado nos ha dado el permiso de cancelar esta opción con los estudiantes que o tienen calificaciones bajas o están reprobando o tienen excesivas ausencias. Se les estará mandando una notificación a los padres que tengan hijos en esta situación. All right, and we just wanted to remind all of our in-person students, since we're having some more in-person students join us, that students need to stay home if they have any symptoms on this list. These are all symptoms that could be COVID-19. So if your child has symptoms that are on this list, they need to stay home and log in virtually. Please check your children's temperatures before they come to school, although we do check them as they arrive. And again, keep your student home whenever they're sick. Aquí tenemos un recordatorio para nuestros estudiantes cuando estén enfermos. Si tienen algunos síntomas que ustedes ven aquí en la pantalla, les recordamos que se queden en casa y no vengan a la escuela. Okay, next we want to be sure that you are seeing our monthly calendars that come out each month. So the January one has been posted on Class Dojo. So please take note that on Monday, January 18th, it's Martin Luther King Jr. Day. And so with MLK Day, we do not have school next Monday, the 18th. School will resume on Tuesday at 7:30. Les recordamos que sigan visitando el calendario de la escuela que tiene toda la información con actividades y eventos que tenemos aquí en la escuela. Les recordamos que el lunes 18 de enero no hay clases. Este es un día feriado. Estamos observando, es la observación de Dr. Martin Luther King y el 19 continuaremos o se abre la escuela el 19 de enero, que es un martes a las 7:30. All right, we wanted to remind you that we are still enrolling students. We want to welcome, we received about 10 new students last week to Rucker. So we want to welcome them and we want to let you know we are still enrolling from as young as 3 years old all the way through 5th grade. So you can contact Ms. Reese, our registrar. And then we also wanted to inform you that for next school year, if there's anyone who wants to join us for pre-K or any students that are not zoned to Rucker, then you will need to apply online at hisdchoice.com. And of course, you can contact Ms. Reese or any of us for help with that as well. Les recordamos que todavía estamos inscribiendo estudiantes de Pre-K3 hasta quinto grado.
La semana pasada enrolamos a 10 estudiantes y seguimos enrolando. So, si usted conoce a alguien, pase la información, puede comunicarse con la señora Reese en la oficina para dar la información de inscripción. También para el próximo año escolar 2021-22 estaremos aceptando estudiantes de pre-K y también estudiantes que no estén zonificados a esta escuela. ¿Okay? ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer aplicando aquí en donde ve usted que está subrayado en azul. Ahí puede ir y hacer su aplicación. Si tiene más preguntas, comuníquese con la señora Ruiz en la oficina. All right. Also, we will have Brighter Bites again. It will start on February 1st. So if you want to, feel free to take a picture of this slide. It will be, the distribution will continue on Mondays from 10 to 12. And the next one will be February 1st. And all the dates are there. Les compartimos la información de Brighter Bites. Se puede seguir enrolando si no la ha hecho. Empezaremos la siguiente distribución el 1 de febrero y puede ver las demás fechas. Continuaremos los lunes de 10 a mediodía. All right. Also, we wanted to notify you that at Tijerina Elementary, they're going to have the Ronald McDonald Caramobile on Monday, January 25th. It's a drive-through immunization offering. So if you would like to take your child, if your child needs vaccines to catch up on, that would be a good opportunity. And the address is there, 6501 Sherman Street. Les compartimos que en la escuela Tijerina estará una clínica móvil de Ronald McDonald donde estarán ofreciendo vacunas gratuitas. Si su hijo o hija todavía necesita vacunas, esto sería una buena oportunidad para que reciban sus vacunas. Y será método drive-thru, donde nomás pasan en su vehículo y ahí le estarán impartiendo las vacunas. All right. Also, we wanted to make you aware that we will have a virtual book fair coming up in February. So please save the dates and we will share more information with you as it comes available. Les informamos que próximamente, el 1 de febrero al 14 de febrero, tendremos una feria de libro virtual y estaremos mandando más detalles próximamente. All right, and we wanted to remind you of all of the supports that we have available here at Rucker. So feel free to take a picture of this slide as well. And we just want to emphasize to you that we're here for you for anything that you need, any questions or concerns that you have. We're just a phone call, an email, a Class Dojo message away. So please feel free to reach out to us. If you're in need of counseling support, Ms. Martinez is wonderful and will be happy to speak with your child and provide services. Also, if you're in need of food, furniture, other resources, Ms. Perez will be the contact for you. She is currently away and out, but we're looking forward to her returning within the next couple of weeks, hopefully. And so you can still go ahead and send her an email or call us and we will find a way to help you. Aquí les compartimos otros apoyos que ustedes a su disposición. Ok, estoy yo aquí incluida, este es mi correo electrónico, y yo estoy en la mejor disposición de trabajar con su hijo o hija como consejera. También si necesita recursos, puede comunicarse con Ms. Pérez, ahí está su correo electrónico, o puede llamar a la escuela para hacernos llegar su petición y buscaremos la manera para ayudarle. All right, and then we just wanted to remind you of ways that you can stay updated with our school. So please remember to check Class Dojo daily. That's the best place to get all the information. And then we also have our social media sites, Facebook, Twitter. And then please, we can't stress it enough. If your phone number happens to change, please make sure that you call us and let us know about your new phone number so we can update our system so that you get all of our call outs and text messages and important information. Thank you. Okay. Aquí también tenemos otros elementos muy importantes que compartir con ustedes. Queremos invitarlos a que siga consultando Class Dojo, Facebook, Twitter y sus correos electrónicos diariamente porque estamos siempre poniendo información de la escuela. También mantenga actualizada la información de contacto.
Si su número de teléfono llega a cambiar, por favor llame a la escuela, ahí está el número, y infórmenos de su nuevo número. Y les pedimos de una manera muy atenta que nos ayuden a inscribir o reclutar estudiantes. Si conoce de alguien que esté buscando una escuela, denles nuestra información. Gracias. All right, and I want to thank you again so much, parents, for being present in this meeting and all of our meetings. It's very important to your child's success that they see that you are engaged in the school. And at this time, we are going to pass it on to our guest presenters. So first we have Ms. Tuesta from the FACE department, and then we have our Head Start staff. Okay. Padres, les damos las gracias por haber asistido a esta junta. Es muy importante que nuestros hijos vean nuestro involucramiento en la escuela y en el progreso académico de ellos. Enseguida tenemos algunas presentadoras que hemos invitado a nuestra junta y tendremos primero a la señora Tuesta. Ella viene del departamento FACE y estará compartiendo información muy válida con nosotros. Y después de ella tenemos al departamento de Head Start. Right. So Ms. Tuesta, we're ready to pass it on to you whenever you're ready. Thank you so much for being here with us this morning. We're not able to hear you. I forgot to unmute myself. Thank you, Principal Puente, and thank you, Ms. Martinez. You do great in translating. Okay, so I can go ahead and do English and Spanish as well. Good morning, parents. My name is Ingrid Tuesta, and I am one of the specialists of the Family Community Engagement Department. Muy buenos días, padres de familia. Me llamo Ingrid Tuesta y soy una de las especialistas del Departamento para la participación activa de las familias y la comunidad. Today, parents, I will be providing information about how can you get access to all of these digital resources to help improve the abilities or boost the skills of your kids with reading and writing. And basically, we have all of these applications online, and it's just gonna be quick steps that you will need to learn in order to access or help your kids get a hold or practice this digital resources online. Padres de familia, hoy les estaré dando información acerca del tema, cómo pueden buscar, encontrar estos recursos digitales. Básicamente son recursos de lo que estaba hablando su directora, Miss Puentes, de cómo pueden seguir ayudando a sus hijos a que sigan creciendo en sus habilidades académicas, y esto es en la lectura y en la escritura. Y quizás como padre sabrá que sus hijos ya en la escuela con los maestros están involucrados, están ya trabajando con estos recursos, pero también les quiero enseñar para que ustedes sepan los pasos en cómo obtener estos recursos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para comenzar a enseñarles el modo. I'm going to share my screen so you can see the steps and learn how can you get more also information in accessing these digital resources that HISD has. And also, as you know, parents, students are already working their hands-on with all of these digital resources. Give me a few seconds so I can share my screen. And if you have any question, please feel free to type your comments, your questions to me in the public chat. Padres, si tienen cualquier pregunta, por favor, siéntanse cómodos en hacer sus preguntas en el chat público. Okay, so here we are. HISD online has many resources to offer. As you can see, HISD offers a variety of digital resources
to all students, teachers, and parents and administrators in HISD. To access these resources requires a username and a password. You will find your child's student 7-digit ID number and their birthday, and that will be for their password. For example, if you want to access Myon, Imagine, Ready, all of these resources are good tools to boost the skills of your kids in reading and writing. Here's one example that you can see from my screen on the left corner. Again, to access, you're gonna need a username. You're gonna type the word student, backslash the letter S, and the 7-digit ID number. And then for password, you're gonna type the birthday of your kids. For example, we have here September 10, 2010, 09/10/2010. That will be the password in order to get access to this particular digital resources for your kids. Also for middle school, if you have kids in middle school, you can get also this type of resources that you can help boost the skills of your kids. We also have external resources that you can take advantage of all of these free activities. Right now, the Houston Public Library is offering different activities to work from home. If you want to use maybe this in the after hours, as soon as the student is finished the session online, or when the students are returning from school and you want them to practice in the reading and writing. The Houston Public Library, again, is offering a variety of activities. You can find this information also from the HISD website, and it's going to connect you right to the link. If you want to do also fun activities, you can also log into the Houston Astros. They're fun and free. The Texas Handle also have a lot of variety of activities that you can probably use as an activity free for your kids to be maybe something different too as well to do and work as a family. Go back. Padres de familia, como pueden darse cuenta, aquí el HISD ofrece recursos digitales de varias variedades. Como les mencionaba su principal y su administradora, acá están las aplicaciones que están usando en las escuelas y para que pueda ayudar y a reforzar a sus hijos tanto en la lectura, en la escritura, para que vean diferentes estrategias que pueden implementar en casa. Pero para poder acceder a estas aplicaciones digitales va a tener que tener dos cosas. Una es el username y esa va a ser la palabra en inglés, student, barra invertida, la letra S minúscula y el número estudiantil que consiste de 7 dígitos. La contraseña va a ser la fecha de nacimiento de su hijo. Y esto nuevamente es información en caso si no tenía una idea o no sabría cómo acceder a esta información. Pero nuevamente, la contraseña va a ser la fecha de nacimiento, por ejemplo, va a ser septiembre 10 del 2010. Nuevamente aquí va a entrar a la página website del Distrito Escolar de Houston y va a buscar los recursos digitales y con esta información va a poder usar esta variedad de recursos. Si tienen hijos en las escuelas de secundaria, aquí también tiene información en cómo pueden seguir practicando desde casa y aprendiendo diferentes estrategias para ayudarlos a esforzarlos, a repasar, a que se desarrollen ellos sus habilidades académicas. Este es el propósito que estamos tratando de darles información, que los recursos están ahí para que tengan ese apoyo extra también. Ahora, también tenemos más información como recursos externos. ¿Y a qué me refiero a eso?
la página web de HISD también va a haber recursos donde va a poder llevarle un enlace, por ejemplo, a la biblioteca de Houston, a la biblioteca pública de Houston. Acá va a encontrar también variedades y estrategias para ayudarlos a la lectura, a la escritura, y todo es gratuito. Si quieren hacer también actividades divertidas, actividades que tengan que ver con lecturas, con deporte, pueden también accesar a esta información, por ejemplo, como a los Houston Astros. Acá también tenemos a los Texans Handle Home, que también tienen actividades para los niños que son educativas, para que ustedes usen en casa, ya sea si desean practicar esto después de que los niños terminen la sesión en línea, o también si los estudiantes que están regresando de la escuela. Aquí hay variedades de lo que pueden practicar en casa nuevamente, y todo esto es con el propósito para disminuir que los grados bajen, sino para seguir esforzándolos de diferentes maneras en lo que ahora se está aprendiendo. Aquí tenemos mucho más recursos también que pueden hacer. Por ejemplo, aquí tienen el Museo de Houston, del Children's Museum, que también pueden buscar actividades educativas para ayudar a sus hijos. Parents, we have here more resources that can help you do more fun activities for your kids. For example, we have here the Children's Museum of Houston that has as well activities and videos to incorporate into the classroom activities for math and science as well. Más actividades tenemos aquí que pueden usar. Por ejemplo, una que es muy buena para la lectura es esta aplicación Storyline. Pueden usarla para seguir practicando en la escritura. Es muy importante que nuestros hijos practiquen su escritura, que repasen. Recuerden que a veces si escriben muy poco o mucho, no necesario significa que esté bien o esté mal. Si es mucho, no es que significa que está bien, y si es muy poco, no significa que la información no es correcta. Todo tiene que tener un contexto, un sentido, si está la escritura bien hecha. Entonces, esta aplicación le va a ayudar a guiarse con esas estrategias. Parents, we have here more resources. One of a good resource is the Story Online that you can use for the writing skills. Again, sometimes when we see our students writing their essays, their journals, and as parents, we might think, oh, you wrote 2 pages or 1 page long, and that's good enough. And not necessarily that's good. So this app is going to help you, give you guidelines to see. It doesn't matter if it was a 2 page or 1 page or short. What it matters is if it's making a point, if it has an introduction, if it has a body, and if it has a conclusion for their essay or for their journal that they're writing. So once again, the Storyline Online will give you those techniques and strategies to help you as a parent, guide you with the writing skills. Again, parents, if you have questions about academics and you want to send an email to HISD, here is the email that you can find on this screen. If you have general questions, we have also the HISD service desk email, the phone number, the office hours. Also, if you have questions about technology, we have the information here that you can book an appointment, information at School of Office, the email is here, information about social and emotional learning support. We also have the email here that you can ask any question if you're needing any assistance. Padres de familia, nuevamente, si necesitan un poquito más de apoyo o tienen preguntas acerca de lo académico, pueden escribirles un correo electrónico al HISD, al departamento de académico. También si tienen preguntas generales del HISD, aquí está el correo electrónico, el número de teléfono y las horas de servicio. Si son temas relacionados a tecnología, para aquí puede hacer una cita y también mandarles un correo electrónico.
Información sobre School of Office, ya saben, es información acerca de las escuelas, ya sean primarias, secundarias, preparatoria, aquí también está la información. Todo lo que tenga que ver con lo social y emocional, también aquí ofrecen apoyos a sus preguntas, a sus inquietudes. Por favor, escríbanle al HISD, al Departamento de Social and Emotional Learning. Si tienen, si les gustaría contactarnos, por favor, aquí está nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra página web y también la página de Twitter que nos pueden seguir @HISDFace. Parents, if you need to contact us as well, here is our information, our phone number, email, website, Twitter account, so you can get the latest updates of our seminars, webinars that we also conduct. You can follow us at Twitter at HISDFace. Thank you once again for your time. And if you have any questions, please let me know. Padres, nuevamente muchas gracias por hacer este tiempo en conectarse con nosotros. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber. Gracias. All right, thank you so much for that wonderful presentation, Ms. Tuesta. We appreciate you being here with us this morning. No, thank you as well. And I'm looking forward to meet you in person because I will be attending your school, I believe, on the 21st, right? All right. We look forward to having you. Thank you. All right, and at this time, I would like to pass it on to Ms. Monroy and Ms. Vasquez, our Head Start team. Hello, good morning. Good morning. Good morning, everybody. We're so happy to announce our parent committee representative is Miss Jasmine Martinez, and her child is with Miss Johnson class, and the alternative is Miss Guadalupe Salinas. Her child is in Miss Buckner class. As Miss Puente said, we are now having class on Martin Luther King on 18, and on 29 is Service Teachers Day, so we don't have classes that day, just keep in mind. For pick up a snack for all parents who are virtual in Head Start, the day for pick up a snack is going to be on Monday. Please reach out to your teacher and let us know where you're coming, so we're going to prepare your snack for pick it up on time. If you have any concerns about your child, please reach out to your teacher. We have a specialist, it's Miss Noelia Sanchez. She's going to be with us working with the kids. If you have any concerns about the speech, behavior, let us know and we're going to help you with that. Ms. Vasquez. Good morning, everybody. I just wanted to let you know that we're still enrolling. We're still enrolling 3-year-olds, and we do have space face-to-face. We're also doing virtually. Unfortunately, we do not have devices. If you are virtually, we only have packages that will be sent out home. And of course, some activities that the teachers do post through the dojo. And like Ms. Monroy mentioned, if the kids are being virtual, whenever they pick up their snacks, they pick up their packages for the whole week. Also, all the kids that are returning back for the following school year for the pre-K 4, they do have to enroll with HISD. They have to apply. They have to go to the website for HISD and they have to apply. This is a new program, a new system that they started doing last year. And this is for all pre-K.
So if you know anybody that is interested to come in this year, we're still enrolling this year. And then also if they're planning to come in next year, they have to, this is the time they need to go online on HISD website and apply there. So that can secure their slot for next year. And also all those children that are enrolled with us in Head Start, if your physical or health statements are about to expire, you need to keep them updated, as well as the dental forms. Dental forms, they're due every 6 months. If you need them, you could reach out to me. I could email them to you or have them print them out and have them ready for you to pick up here at the school. Anybody has questions? And I think that's all what I have to say. Thank you, everybody. Well, thank you for being here, and please remain during this pandemic situation, remain calm, help your children